Como é que é, maltinha? Tudo bem? Antes de mais, antes de começar, espero que estejam a ter uma ótima segunda-feira e desejo-vos uma excelente semana e sejam muito bem-vindos a mais um excelente episódio de Red Dead Redemption 2. Vamos continuar a nossa saga, como vocês sabem, nós terminámos aqui. Vamos começar mais uma missão que eu ainda não sei bem qual é. Vamos agora ouvir o diálogo e ver o que é que temos que fazer. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Bem, parece-me ser que ir à procura do John, é verdade, no meio desta neve toda. Vamos ver o que isto vai dar. Parece que o John, que é o marido da Abigail, está desaparecido há cerca de 2 dias, pelos vistos. Então eu e o Javier vamos à procura do tal John, que foi uma das personagens principais do primeiro Red Dead. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Também se eles aparecerem. Seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Let's cross. See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Para quem não sabe, os Pinkertons Watch out for basicamente this crevice. são uns agentes que estiveram em Blackwater naquele Killed a assalto que eu girl falei. in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Basicamente é os Continue agentes que along nos the cliff wall perseguem, here. tirando os caçadores de recompensas, como é óbvio. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. E as pessoas também. É só That qualidade snow's gráfica coming in hot again. deste jogo. We'll lose these tracks if we don't move fast. Perdão. O jogo está mesmo brutal. Nível gráfico, jogabilidade, tudo mesmo. Mas onde é que estes gajos se vêm enfiar?
para o meio das montanhas. Não é perigoso nem nada, uma avalanche, não. Careful, it's getting narrow here. Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on now. Hey, look! Over there! You see that? Que é aquilo? Vamos lá ver. Passa aí. John was riding that horse when we left Blackwater. Oh, wow. Let's see if he can hear us. Come on! Up there! E também quem não ouvisse um tiro desse no meio da montanha. Vamos lá então. He's Vamos coming from contigo. up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up Shotgun? ahead? Shotgun. Não me deram shotgun nenhuma. Oh, espera aí. Ah pá, também há um. Vamos ver shotgun. Grab your shotgun. Come on. Come on. Não é preciso. Vamos lá então. Shotgun no coldre. É neste aspecto também que o Red Dead está muito melhor que o GTA, a meu ver. Porque vocês, por exemplo, no GTA, You sure só que about falar com o this? Javier, It's coming from this way. Okay. no GTA, Careful here. vocês sempre que selecionam uma arma, ele parece que tipo tira a arma do bolso. Vocês sempre podem ter 20, You're 30 telling armas me. e ele parece que tira sempre a arma do bolso. E aqui não, aqui sempre que vocês tiram a arma, veem já a animação dele, tanto a tirar a arma do cavalo, como a guardar a arma no cavalo, a tirar a arma do coldre, a meter nas costas. É Careful. muito There's bom a mesmo. drop here. Eles levaram este jogo mesmo ao mínimo detalhe. Watch out here. Claro, da neve, as físicas da neve estão muito realistas. Stay low under here. Okay, from here. Watch your step. This is real slippery. E a base Stay de close fogo to the wall. está vazia. Up here. Come on. Ai, tinha aqui qualquer coisa para. Mas Come também. on. That sounds closer now. Exato. Come on. We're coming, John! Então, só isso. Tá bom. Mesmo o detalhe deles tipo cansados. It's cold. Com frio. Mas à nossa espera. São queridos. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Toma. Here. Take a drink of that. Lá do whisky. I'm not designed for this snow. Ah, achei que só veio Let's keep a moving then. continuar a beber Come e on. comer para as suas bases não ficarem vazias. John, can you hear me? Marston, you hear me? Marston! Up here! Down on the ledge! That's John! We're coming! Down here! Over here! All right! Pipe down, Marston! He's down here. Olha onde é que o homem se vem cavar.
That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Bem triste. Jesus. Look up there. Devem ter sido os lobos que atacaram o cavalo do John e Head o for the John horses. I'll em keep cima. John's friends off until you're clear. Vamos lá, Tom. Alright, John, come on. Venham para mim. Let's get you on that horse. Venham para mim. Não dá. Eu já vos conto uma história. Como é que é? Já foi. Já foi. Got Já 'em all. foi. Good work, Arthur. Mas isto é o melhor pistoleiro do Oeste, pá, mas tu pensas que é o Before quê? these bastards show up. Bora, então sais com medo que mais apareçam, pega no cavalo e vamos embora. Calma. Calma. Agora estão todos nervosos, vai ser mesmo mais a para o cavalo. Calma. It's okay. As minhas bases estão muito abaixo, vou ter aqui qualquer coisinha. O que é que eu tenho aqui? Aumentar as minhas bases, pode ser isso. Vai embora. Come on then. Let's get back to the others. Bora. Ha! I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna Sim, die. nesta altura a esperança média de vida era muito baixa em relação a hoje em dia, não é? Havia demasiadas doenças que não conseguiam ser tratadas como são tratadas hoje em dia. Up there! Ui, vem mais? More Ai, of ai, ai. Get out of here! Get out! Shit, there's more on the right! More coming in on the left! Go! Get out of here! Cara, esses cavalos me quebram. How are you? You see any more, Arthur? Don't caçadora é think so. boa. Jesus! Canina, mas é You boa. still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Certamente tem sorte de estar vivo. We should Portanto, ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, está por dentro. we're Ah, gonna não, need to cara. come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Bem, acho que ainda Come dá. on! Someone help John Mas down neste off this episódio ainda deve horse. dar tempo para fazer mais We uma get some missãozinha. help here.
Olha, então. We get some Fiz de help. tudo. We need some help Ah, here. então Come on, help him aqui. down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Bem, muito bom mesmo. Vamos ver o que é que se passa agora. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Nova entrada no diário. So what now, Dutch? Eventos e locais interessantes são registrados no seu diário conforme você explora locais. Seguro, seta para a esquerda. When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm Ah, enough. ok, isto é Blackwater, supostamente. Exato. You Devia ser sound doubtful. alguma vista da cidade. Doubtful, Vamos just ver isto um worried. bocado aqui. Comprei este novo diário depois que o último foi destruído naquele incêndio de muitos meses atrás. Seja lá qual foi isso. Quando foi isso? Não escrevi nem desenhei muito nos últimos meses, mas senti mais falta disso do que pensei que fosse sentir. E finalmente, passando perto de uma loja, cá estou eu. Paz. Depois do incêndio e de tudo que aconteceu lá para o norte, a gente passou alguns meses no meio de nada, viajando pelo norte de Grizzlies, rumo ao sul. We got this. Pronto, ok. We're safe. E já dá para perceber mais ou menos aquilo que se tem passado, não Stay é? strong. Na maior parte do tempo, empancados a pé das montanhas durante o pior do inverno. Era fácil de achar comida e a vida era boa. O Dutch tinha uma dica de uma terra que a gente ia comprar, mas ela não era boa o suficiente para ele. Ou ele ficou assustado porque a gente estava sendo vigiado pelas autoridades e que alguém sabia quem ele era. A gente acabou não comprando a terra e segue vagando por aí. Mais duas pessoas juntaram a nós em Grizzlies. Pronto, queriam comprar uma terra e no fim, supostamente deve ser a história aqui da Sadie. Jenny, uma garota jovem e doce que a gente encontrou abandonada na beira da estrada. Viu Micah, um fora da lei, que o Dutch encontrou no bar. Ah, ok, pronto, isto é a história de como é que eles se encontraram em alguns. Ok. Pá, também não vou estar aqui a ler isto tudo para vocês, pá, acho que é um bocado secante estar aqui a ler tudo para vocês. Se bem que isto retrata aquilo que se passou com eles em Blackwater. Exato, eu tenho aqui bastantes. Ok. Continue jogando para desbloquear seu conteúdo de bónus. Ok. Temos aqui duas missõezinhas para fazer. Se calhar vamos a qual? Temos esta do Sr. Pearson e esta do Billy. Ok. Vamos fazer aqui do Sr. Pearson. Se é por aqui, né? Se bem que isto devia ter uma saída para a parte de trás, né? Só como eu sou burro. E já joguei isto, agora pensa, né? Não, mas também para ver um bocadinho do detalhe do jogo. Está muito bom. Mas pronto, basicamente era o que eu estava a dizer. Aquele assalto que eles fizeram em Blackwater deve estar todo retratado naquele diário. Mas como devem calcular, eu não vou estar a ler aquilo tudo, não é? Aqui para fazer o vídeo, não é para estar a deixar à seca. Vamos ver o que é que o Sr. Pearson quer então. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rapid. For what? 10, 12 people? Se fosse para mim, isto era tudo para I mim. do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived.
When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Cresci, porra. Bem, mas vamos lá então, né? Here, you take this. Olha, I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. Verdade. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. Yeah! How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. A banda sonora deste jogo também está awesome, brutalmente. See some of the ground uncovered here. Let's look down this way. Bota. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Bem, temos de levar o barco, né? Então. There's deer been here Ok. recently. How can you tell? Os rastros. How can you not? Let's walk it from here. Ok, posso ir buscar o meu You're arco? gonna need the rope. Claro que vou precisar do arco. Então Don't sei. leave it on your horse. The gun will scare Ok, arco. you Bora. around. Keep down. Move quietly and slowly. Só seguir aqui o rastro dos viados, né?
tracks? I think so. Maybe not. Focus. Aqui. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. O Arthur tem sempre a habilidade especial dos olhos de... Não sei se é olhos da morte ou se é olhos da águia. Acho que este é olhos da águia, que é os olhos da caça, e depois também tem os olhos da morte, que é em situações de combate, situações de tiroteio. Ele aqui consegue focar-se no rastro de qualquer animal. Apesar de que na neve é bem visível, como podem ver. Sim, dá para ver perfeitamente o rastro do animal. Está ali, olha. Está ali ao fundo. Shh. Down there. You see him? Será que consigo acertar daqui desta Quick, distância? get that bow out, Arthur. Aim for their head. Good shot. Now let's try for another. Tentar caçar orças. Caçar mais um veado. Será que há aqui mais algum? Está aqui outro rastro. Atravessou para o outro lado. Atravessou, olha, com dois ali. Só para aproximar mais um bocadinho. Só para tentar fazer um abate por aí. You just wounded it. Better go put it out of its misery. Oh, caralho. Oh, não gosto nada disto. Ei. Mano, calma. Tem que ser rápido. That's it. Done. Pronto. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. Também fui fora. Porque eu só não fiz um abate limpo porque eu esqueci de ficar a carregar no R2. Se eu tivesse ficado a carregar, tinha-o morto, de certeza. Mas bem, não há stresses. O meu cavalo já o chamei, mas ele não me apetece vir ter comigo. Já aqui vem, já estou a ouvi-lo. Anda cá. Pretty good. Ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Assim como eu vos disse, eu não gosto nada daquilo. Quando estou a tentar caçar e o animal não morre, odeio ter que fazer o que fiz. Mas pronto, como devem calcular, isto mesmo acontece hoje em dia. Pronto, as pessoas têm que comer, não é? Mas na mesma é complicado. Como vê, o jogo é super realista. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You
notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. Peço Mouths to desculpa. feed. Também não vão ouvir That nada. girl Vou from the cortar. ranch now too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Ui, Watch aquilo é um out. urso. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Espera, né? O palácio me adiantei um bocado em relação a ti, né? Cut up here, off the Este trail. episódio vai ser um bocadinho mais longo, não é? Mas pronto. Também. It's all right. We ain't ever talked that much, you and me. Não tinha a noção é que a gente tinha ido para tão longe para caçar, não é? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Nah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. Então, I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. veja o pormenor. Como a gente está a trazer os viados nas costas do cavalo, os viados já estão cheios de neve. Careful. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Desbloqueou. Why ain't you run off? Me? Ok. Nível 2. Vínculo cavalo. 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Easy. Yeah! How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me que a gente take já tem time dois the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Ok. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch tie him over here.
Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well, well, well! What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Lá estão esfolado o menino. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Bem, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. bem, maltinha. Vamos ficar por aqui. Ok. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Este vai ser um bocadinho mais comprido, mas também ainda tenho que editar. Mas agradeço-vos bastante pelo último vídeo também. Não estava à espera de ter tantas visualizações como tive, por incrível que pareça. Mas agradeço-vos bastante e até à próxima.